Hey guys, it's me Mason and welcome back to my channel. Assalamualaikum everyone, and I hope you guys watched my previous video. It was kids greeting English, like the normal things, hi, hello. And today I'm back with a new video. It's similar to that one. It's like we can also practice our English in our home. Today, this video is all about mom and daughter talking with each other in English. And one request to you guys, please subscribe my channel, like it also, and share. And so let's get on to the video. চলুন এখন দেখি মা এবং মেয়ের wake up conversation. বাচ্চারা চাইলে এটা ঘরের মধ্যে প্র্যাকটিস করতে পারবে. This is our beautiful mother, Barbie, right over here. And that is our beautiful daughter, Chelsea. But let's not interrupt her because she's sleeping, okay? So let's get on to the conversation. Wake up, sweetie. It's 9 a.m. Mom, but I don't want to wake up. You have to wake up. You have to go to school. Okay. Honey, now go brush your teeth. Okay, I am brushing my teeth. Mom, what is for breakfast? Oh, I made your favorite pancakes, grapes, and a cookie. And I also gave you some milk and some syrup. Yay, my favorite. Enjoy. Ooh, this looks delicious. These pancakes are so good. Finally, my milk. Super healthy. Honey, now go put on your uniform. Okay. Let's get ready. Let me take my backpack out first. Yeah. Now let me put on my uniform. I'm ready to go to school. Bye, honey. Have a nice day. Bye, Mom. আপনারা চিন্তা করে দেখেন, প্রথমে সকালে ওঠার জন্য আমাদেরকে আমার মা বলেছে কি, স্কুলে যাওয়ার জন্য উঠে যা। এটাও ইংলিশে উনি মা বলেছিল ওয়েক আপ সুইটি, ইটস 9 a.m. এটা ওরা ব্রিটিশ ভাবে বলে, আর আমরা কি বলি ওয়েক আপ সুইটি, ইটস 9 a.m. এভাবে এটা বললে শুনতে ভালো লাগে না। এভাবেও বলা যায় ওয়েক আপ সুইটি, ওয়েক আপ। আমরা বলছি ওয়েক আপ নাও, ইটস কল্ড ওয়েক আপ. Wake up, sweetie. So আমরা এটাও বলতে পারি wake up, sweetie. It's 9 a.m. It's 9 a.m. It's 9 a.m. এবার বলছে mom, but I don't want to wake up. আপনারা বলতে পারেন mom, I don't want to wake up অথবা I don't want to wake up. Want to আর wanna দুটোটা একই কথা. No, you have to wake up. You have to go to school. No, you have to wake up. You have to go to school. মানে হচ্ছে তোমার থেকে উঠতে হবে, স্কুলে যেতে হবে. No, you have to wake up. You have to go to school. এরকম হয় না, এটা হবে এইভাবে. No, I don't want to. No, you have to wake up. You have to go to school. School. এবার বলেছি okay. ও বলেছে honey, now go brush your teeth. আমরা বলছি brush. এটা brush হবে না, এটা হবে brush. Honey, now go brush your teeth. এইভাবে। তো okay, I am brushing my teeth. Okay, I am brushing my teeth. এবার বলেছি mom, what is for breakfast? আমরা জিজ্ঞেস করি না mom, নাস্তার জন্য কি? মা, নাস্তার জন্য কি? এটা এভাবে হবে mom, what is for breakfast? আমরা বলছি breakfast. এটা breakfast হয় না, এটা বলছি breakfast. আমরা বলছি pancakes, grapes, a cookie, and some milk and some syrup. Grapes অনেক একটা healthy জিনিস. It's called grapes. আমরা বলছি grapes. Not grapes, it's called grapes. এরপর বলেছি milk অনেক একটা healthy জিনিস, এটা খাইলে শরীরে অনেক ভালো হয়. Milk. এরপর হচ্ছে pancakes. এরপর this is so delicious. It looks so delicious. এরপর হচ্ছে ও বলেছে honey, now go put on your uniform. এভাবে বলে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এখন যাও তোমার ইউনিফর্ম পরে নাও, কি স্কুলে যাওয়ার জন্য। এখন বলছে honey, now go put on your uniform. Okay, honey, now go put and honey, now go put on your আমরা বলছি yourটা হয় না, এটা বলছে honey, now go put on your uniform. এরপর হচ্ছে okay, I'm ready থেকে ব্যাগটা বের করে now let's get ready. এরপর আমরা রেডি হয়ে
I'm ready to go to school. I'm ready to go to school. এরপরও বলছে okay, okay honey, bye, have a nice day. Okay honey, bye, have a nice day. দেরি কেন? চলুন আমরা শিখে ফেলি বাচ্চাদের কিভাবে ইংলিশ বলতে হয়। এটা আমার ভিডিওতে আপনারা দেখেই ফেলেছেন। So I hope you guys liked my video. If you did, smash that like button. Smash. I'm gonna smash the camera actually to tell you guys, but smash that notification button and that like button and like and share my videos. So meet you in my next video. Bye bye.